Imagina despertar cada mañana sintiendo fuerte, estable y seguro de tu cuerpo, incluso después de los 60, 70 o 80 años. Imagina poder levantarte una silla sin esfuerzo, subir escaleras sin miedo y caminar con confianza sabiendo que tu cuerpo todavía te responde. Hoy quiero hablar directamente ti, porque si estás viendo este video, es porque te importa tu salud, tu independencia y tu futuro. Y dijam decir algo muy claro desde el principio, la edad no es el problema, la falta de movimiento es lo es. El primer ejercicio del que quiero hablar no require máquinas, no require un gimnasio, y no require horas interminables de entrenamiento. Require solo tu cuerpo y la decisión de cuidarlo. Estoy hablando de sentarte y levantarte una silla. Puede sonar demasiado simple, pero este movimiento es una de las claves más poderosas para mantener fuerza funcional hasta los 90 años. Cada vez que te sientas y te levantas, estás entrenando piernas, glúteos, espalda baja y equilibrio al mismo tiempo. Son los músculos que necesitas para vivir de forma independiente. Cuando haces este ejercicio de manera consciente, lenta y controlada, estás diciendo a tu cuerpo que todavía lo necesitas fuerte. No se trata de cuántas repeticiones haces, se trata de cómo te mueves. Inhala cuando te sientes, exhala cuando te levantas, mantén el pecho erguido y la mirada al frente. Si necesitas apoyo, usa una mesa o el respaldo de la silla. No hay vergüenza en adaptar el movimiento. La verdadera perdida es dejar de intentarlo. Ahora hablamos del segundo ejercicio esencial, uno que protege algo que muchas personas mayores pierden sin darse cuenta, el equilibrio. Camina talón con punta, como si estuvieras siguiendo una línea invisible en el suelo, puede parecer sencillo, pero es increíblemente efectivo. Este ejercicio despierta los músculos pequeños que mantienen tus tobillos, rodillas y caderas estables. Y cuando el equilibrio mejora, el riesgo de caídas disminuye drásticamente. Las caídas no son una parte normal del envejecimiento, aunque muchos quieren hacernos creer eso. Las caídas ocurren cuando el cuerpo deja de recibir estímulos. Cada paso consciente que das es una inversión en tu futuro. Puedes hacer este ejercicio cerca de una pared o una mesa para mayor seguridad. No se trata de perfección, se trata de constancia. Unos minutos al día pueden marcar la diferencia entre depender de alguien o mover libremente. Y ahora llegamos al tercer ejercicio, uno que fortalece algo más que músculos, la postura, la respiración y la confianza. Levantar los brazos por encima de la cabeza mientras estás de pie o sentado activa hombres, espalda y abdomen. Este movimiento simple combate la rigidez, mejora la movilidad del torso y abre el pecho, lo que facilita una mejor respiración. Y cuando respiramos mejor, todo nuestro cuerpo funciona mejor. A medida que envejecemos, tendemos a encorvarnos, a protegernos, a cerrarnos. Este ejercicio hace exactamente lo contrario, nos abre, nos eleva, nos recuerda que seguimos vivos y capaces. Hazlo lentamente, siente como se estira tu cuerpo, como se despiertan músculos que quizás no has usado en mucho tiempo. Eso es sanación en movimiento. Quiero que entiendas algo importante, no necesitas hacer todo perfecto, no necesitas hacerlo rápido, y no necesitas hacerlo todos los días durante una hora. Lo que necesitas es intención. Necesitas decir a ti mismo, mi cuerpo todavía importa. Porque eso importa. Cada pequeño movimiento es una señal para tu cerebro de que todavía estás aquí, todavía participas en tu vida. He visto personas de más de 80 años transformar su energía, su postura y su estado de ánimo simplemente incorporando estos tres ejercicios a su rutina diaria. No es magia, es biología. El cuerpo responde a lo que le pedimos, sin importar la edad. Pero tenemos que pedirle algo. Si hoy solo eliges uno de estos ejercicios, está bien. Hazlo con amor, con paciencia y con respeto por tu cuerpo. Y mañana, si puedes, agrega otro. No estás tarde. No perdes tu oportunidad. Mientras puedes mover, puedes mejorar. Cuidado conmigo,
porque en este canal no hablemos de juventud eterna, hablemos de fuerza real, de bienestar auténtico y de vivir tus años con dignidad, energia y orgullo. Si tienes más de 60 años y alguna vez te has preguntado si todavía vale la pena hacer ejercicio, déjame responder con absoluta honestidad, nunca ha sido tan importante como ahora. Tu cuerpo sigue escuchando, sigue adaptándose y sigue siendo capaz de fortalecerse. Pero necesita dirección, necesita estímulo y necesita movimiento consciente. Durante años nos han hecho creer que el envejecimiento significa debilidad, rigidez y dependencia. Pero eso no es una verdad absoluta. En realidad, lo que envejece rápido es un cuerpo que deja de moverse. Por eso hoy quiero hablar desde el corazón, no como entrenador, sino como alguien que quiere verte fuerte, seguro y activo durante muchos años más. La fuerza después de los 60 no se trata de levantar pesas pesadas ni de hacer rutinas extremas. Se trata de entrenar los movimientos que usas todos los días. Levantar de la cama, caminar, alcanzar objetos, mantener el equilibrio. Cuando entrenas estos movimientos, estás entrenando tu vida diaria. Uno de los mayores errores es pensar que si algo duele un poco, debemos dejar de movernos. En realidad, muchas veces duele porque dejamos de movernos. El cuerpo se vuelve rígido cuando no se usa. El movimiento correcto, suave y constante, es una de las formas más poderosas de medicina que existen. La clave está en la simplicidad. Ejercicios simples, repetidos con intención, pueden generar cambios profundos. No necesitas más información, necesitas acción. Y la acción comienza con creer que todavía puedes mejorar. El miedo es uno de los mayores obstáculos. Miedo a caer, miedo a lastimarte, miedo a no poder. Pero ese miedo se reduce cuando fortaleces tu cuerpo poco a poco. Cuando tus piernas son más fuertes, te sientes más seguro. Cuando tu equilibrio mejora, tu confianza crece. Cuando tu postura se endereza, tu respiración se libera. Quiero que pienses en el ejercicio no como una obligación, sino como un regalo diario que te haces a ti mismo. Un momento para reconectar con tu cuerpo, para agradecerle todo lo que ha hecho por ti durante tantos años. No necesitas comparar con nadie más. Tu único punto de comparación es como te sientes. Cada repetición es un mensaje para tu cerebro. Cada movimiento es una señal de que todavía estás activo, todavía participas, todavía eliges cuidarte. Y ese mensaje tiene un impacto enorme en tu salud física y mental. Y ahora, quiero que terminemos exactamente donde empieza la verdadera transformación, con el ejercicio. Con ese momento en el que te sientes en una silla y decides levantarte usando tus propias piernas. Con ese paso lento y consciente donde colocas el talón frente a la punta del pie y confías en tu equilibrio. Con ese instante en el que elevas los brazos, abres el pecho y respiras profundamente, sintiendo como tu cuerpo se despierta. Allí es donde ocurre el cambio. No en las palabras, no en las promesas, sino en el movimiento. Porque cada vez que eliges moverte, eliges fuerza. Cada vez que eliges ejercitarte, eliges independencia. Y cada vez que haces ejercicio, incluso hoy, incluso ahora, estás construyendo un cuerpo que puede acompañarte fuerte y estable hasta los 90 años y más.